What is going on, guys? Welcome to your 9th HTML5 tutorial, and in this tutorial what I'm going to be doing is we're going to be laying out this template that we pretty much made in the tutorials 1 through 4, I think it is. So we're pretty much going to lay it out, style it, and I'm going to show you guys how to lay it out perfectly using an old traditional box model in CSS, because I get so many messages and emails asking me how to lay out a website, and it's even kind of difficult to center a website properly. So I'm going Xin chào tất cả các bạn, và video này là cái thứ 9, phải không? Chúng ta sẽ làm việc với layout, bởi vì tôi nhận được rất nhiều thư của các bạn yêu cầu làm về làm thế nào để mà xây dựng layout cho một cái trang. I'm going to be showing you the old style, and then I'm going to show you how it differs from the new style, and you guys can probably use bits and pieces from both to lay out your websites like a pro. So both of these techniques are awesome. I don't want to say that one is better than the other. You can definitely use things from both, but once you watch probably these next 5 or 6 tutorials, you guys are going to be able to lay out websites like a champ. Và trong cái bài này thì tôi sử dụng những cái HTML mà đã xây dựng từ bài 1 đến bài 4, và tôi cũng dùng những cái cách cổ điển, tức là những cái cách cũ với các kỹ thuật của XHTML và những cái kỹ thuật của HTML5, và qua đấy các bạn cũng thấy là cả hai thứ đều tuyệt vời cả. Tôi cũng không nói là cái nào nó hay hơn cái nào. So the last thing I want to mention is, yes, we are going to be going over, the canvas and geolocation and all that good stuff, but I want to cover the core basic fundamentals first before we jump into that really advanced stuff. And also, I'm going to be moving to New York this weekend, so if you're watching these tutorials as I upload them, I just want to let you guys know that I'm shutting off my internet tomorrow, and it won't be on for like a week or so while I, transition, make the move. So anyways, enough talking, let's go ahead and start laying this stuff out. Và chúng ta cũng đã nói chuyện đủ rồi, talking đủ rồi, và bây giờ bắt tay vào việc nhé. So the very first thing we need to do is we need to surround, well, I'm going to go ahead and minimize this head, we really don't need it. We need to surround everything in a huge div tag. So I'm going to be putting my div tag right under the body, and I'm just going to give it an ID of, let me see something I can remember. ID equals big, not bog, big underscore wrapper. Và bởi vì chúng ta sẽ không làm việc với cái phần head này, tôi đã đóng nó lại, và tôi muốn bao gói tất cả mọi thứ ở trong một cái tag div lớn, mà tôi có đặt nó cái ID là big wrapper. And okay, since this is right under the very first opening body tag, I'm going to close it right under this last one right here. And a cool thing, if you go ahead and highlight your div tag, and if it turns purple, that means that it has a matching div tag somewhere. So if you're working in a small window like this, or if you just want to go through and make sure all your tags match, you can do that. Nice. Và nếu mà chúng ta muốn biết xem là các cái tag nó có đã đủ cặp chưa, thì chúng ta chỉ việc đưa con trỏ vào và thấy nó tím lên như thế này là ổn. Tip. So anyways, now that it turned purple, again, basically we're surrounding our entire main content with this big div tag, and that's so we can center the website later on, so don't forget that, and also don't forget the name of it. Now all I'm going to do is I'm going to go through each one of these tags, these HTML5 tags, and give it an ID. And an ID basically lets us reference it whenever we're working in the main CSS file later on. So I'm going to name this header top header, and I probably need that ID. And actually, I think I'm going to do this. Just go ahead and copy this bad boy so I don't have to type all that over and over. Alright, so header is top header, and then for my nav, we need ID for this. Now the navigation, I'm going to just call top menu, I guess, since that's where all my... Và để tiện cho cái việc làm CSS cho từng thứ một, thì
Chúng ta biết là chúng ta nên đưa cái ID vào cho từng cái phần một, và khi chúng ta làm CSS nó sẽ tiện lợi hơn nhiều. My links are. And for this section, I'm just gonna call it main section. Pretty creative with that one. And let's see, we need to find the sides. Now these side ones right here, if you remember, they're pretty much the news. I'm just gonna put news in them. Bucky has a dog. You know, not the important information, but definitely information that we do not want to forget. Và tôi muốn tìm thêm một cái nữa gọi là cái size nhé. Size là những cái thứ mà chúng ta gọi là những cái thứ mới này, ví dụ như là Bucky có một con chó mới này chẳng hạn. Và nó tất nhiên nó không phải là cái phần nội dung chính, nhưng mà chúng ta cũng thấy thường thấy nó nằm trong các cái trang web. So I'm just going to call this side news, and for the footer, we actually need an ID for this too. And this is going to be called the footer. So let me just go ahead and make sure I didn't type anything wrong real quick. And if we go ahead and save this and refresh, we can see that nothing changes. And I guess Và khi chúng ta lưu nó lại và chạy thì chúng ta thấy chưa có cái gì thay đổi cả. Might as well show you guys. This is our starting point right here. Bland, old, plain, stupid, boring website. So we definitely need to spice this up a bit. So now that we have an ID on everything. Như thế là chúng ta đã thấy một cái trang rất là simple và nó hơi stupid nhỉ. Tất nhiên chúng ta sẽ phải dùng CSS để làm thế nào mà cho nó mông má nó lên một tí cho nó đẹp chứ. Whenever we're making our CSS file, we can reference this stuff and we can actually move it around how we want to. So for this tutorial, I just want to mention all that stuff at the beginning, and also make sure that you surround all your contents with a big div tag and give all your stuff an ID. And that's going to allow us to reference it and also move it around in the next tutorial. So và như vậy các bạn hãy đảm bảo là các bạn có một cái file HTML chính xác như thế này để chúng ta làm điểm khởi đầu và sẽ trang trí nó ở trong những cái video sau. Ok. Oh, we have a lot of CSS and styling to cover in the next tutorial, so I'm going to be saving it for then. So for now, thank you guys for watching, and also, if you need any of this code, again, I'm going to be posting it all on my forum. So anyways. Và như vậy nhớ nhắc lại một lần nữa này, các bạn hãy cố gắng có được một cái code chuẩn như của tôi như thế này để chúng ta tạo tiền đề cho những cái việc styling và làm việc với CSS ở trong các cái video tiếp theo. Ok.